सबसे पहले सैप को नॉक कर নিতে হবে। শ্যাফট খোলার যন্ত্র। শ্যাফট চেঞ্জ করতে হবে। সেম মাপের শ্যাফট ওটাকে রিলিজ করে দিয়ে মাপে ঢুকিয়ে কাজ করে সেম মাপে করে খুলে নিতে হবে। স্যাপ পড়ানো কমপ্লিট। বুশগুলো খুলে নেব। ब्राशी बुश नंबर नतुन बुश नवे बुश 882 882 882 পুরো। তো এখন এই সবাই সেট করে দেবো, সেট করে নেবো, বুশটা সেটিং করবো। टॉयल दे दो मोबिल थोड़ा सा भिजा থাকে। মোবিল দিয়ে দিলাম।
এরপর এই ক্লামটা লাগিয়ে স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে টাইট দিয়ে নিয়েছি, পুরো টাইট হয়ে গেছে। এবারে ভেতরটা লাগিয়ে নেবো। তুলে দিয়ে বসাই দেওয়া হয়েছে। এতে মোবিল দিয়ে দেবো যাতে ওটা ভিজে থাকে। এটা দেখে রাখতে হবে যাতে সোজা থাকে। সোজা করে ক্লামটাকে বসিয়ে দেওয়া রাখতে হবে। টাইট দিয়ে নিয়েছি। এবার যাবো সাপটার দিকে, ওটার দিকে ক্লাম দিয়ে এবার আবার ওয়াশ ফুটানো হবে ব্যালেন্স মতো। ওয়াশার লাগানো হবে, মোবিল দিয়ে ঢোকানো হবে। দেখে রাখতে হবে যে এটা রোটারটা আবার সেম কয়েলের করে মাপে আছে না, এটা খেয়াল করতে হবে করে মাপে আছে কিনা। একইভাবে এই পাশটাতেও ওয়াশার দিয়ে লাগিয়ে নেবো, হাতে মতো মোবিল দিয়ে নেবো। ফিটিং করে নিয়েছি স্ক্রু লাগিয়ে। এখন দেখবো এটা চলছে নাকি লাইনটা দিয়ে। সুইচ লাইনে দিচ্ছি। হয়ে যাবে, হ্যাঁ, হয়ে যাবে। কদিন লাগবে ঠিক করতে? এক সপ্তাহ। প্রবলেম কি? প্রবলেম মানে পুরোই ঘুরছে না, বলতে বলতে বন্ধ হয়ে গেছে। নিয়ে আসিস। ব্যাক কভার লাগানো হলো, প্লেট লাগানো কমপ্লিট। নাটের মাধ্যমে ব্রেক